Tarika. Also, Nuruddin. Bismillah. Ah, okay. Tarika resting. After such a hadra, you have to rest. I asked the brothers what we should do. Should we pray or hadra? They say, no, we have to rest. We are sweating, we have to make new wudu and everything. So we rest. We are resting. And we are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi min al-nafsa marra bisu. A'udhu billahi min ego. We are taking refuge with our Almighty from our ego. Very dangerous ego. Difficult to escape from it. It's always with us. Always with us, near to us, and running in our blood. May Allah have mercy on us, inshallah, and for the honor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in honor of our Sheikh, and that we can be saved from it, saved from the ego, saved from Shaitan's hand, to be with truthful ones, to be with the Sadiqeen, good ones, truthful ones. You can trust them. This is our hope and request. Bismillahirrahmanirrahim, Brüder und Schwestern auf Deutsch. Was haben wir gerade gesagt? Egal, wir sagen was anderes. Auf Deutsch was anderes, auf Englisch was anderes. Zum Schluss können wir das dann zusammentun, inshallah. Wir sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Ego. Wir machen Sohbat, weil es ist Programm und es ist Tradition. Nach dem Dhikr oder vor dem Dhikr, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, I got him as looking. Start over. I'm not allowed to drink this. But once a month is okay. Yes. So, wir suchen Zuflucht. Wir haben Ego sowieso, ist auch keine Möglichkeit zu entkommen, außer durch die Barmherzigkeit Allahs und für die Ehre des Propheten Mohammed und die Ehre unseres Sheikhs. Deswegen sagen wir, machen Sohbat ist für uns einfach nur zusammensitzen. Ist okay. Wir sitzen und wir ruhen uns aus. Wir ruhen uns ein bisschen von der Hadra, ruhen wir uns aus. Und sitzen ein bisschen. Wir sitzen zusammen. Zusammen heißt Sohbat. Und unsere Herzen mögen zusammen sein, inshallah. Und die Herzen sind zusammen durch unseren Sheikh. Durch den Sheikh. Am Anfang ist der Sheikh
und am Ende ist der Sheikh. Und dein Weg ist durch den Sheikh. The way is through your Sheikh. In the beginning there is a Sheikh of the way, and in the end there is a Sheikh. In the beginning there is a friend of God, in the end there is a friend of God. Your way is through him. Don't say anything else. Or as you like. You may try this, try that, but finally you will arrive there, inshallah, in front of him. And there you cannot do anything. You cannot come with anything. You cannot come and say to the Sheikh, I did this, I did that, and I did it for you. I was a good servant, and this and that I did. You can say? No. You cannot say. You cannot say anything in front of him. Vor dem Sheikh kann man nichts sagen. Vor dem Sheikh muss man leise sein, still sein. Was willst du sagen vor dem Sheikh? Nicht. Nicht. Das heißt Islam. Das heißt sich ergeben, sich hingeben, ergeben. Du hast nichts mehr zu sagen. Du kannst nicht sagen, aber und jetzt aber und hätte ich und wäre und ich hab doch. Das ist der Sheikh. Möge Allah uns helfen, inshallah. May He help us to be nothing in front of the Sheikh. Nothing in front of Allah. Hat immer gesagt, Maulana Sheikh, hat immer gesagt. Er hatte mal ein Schild, in London hat er gesagt, ich habe auch ein Schild an der Tür. Es gibt so viele Schilder von den Nachbarn, die haben alle ein Schild. Hier kannst du Experte dafür werden, hier kannst du das werden, hier kannst du dieses erlernen und jedes Zertifikat kriegen und hier und das und so. Ich habe auch ein Schild hier, hat er gesagt, in St. Enz, im Kloster. Hat er gesagt, ich habe auch ein Schild hier an der Tür, habt ihr schon gesehen, da steht drauf, hier kannst du nichts werden. Deswegen kommen da nicht so viele. Nur sporadisch. Und die haben es nicht gelesen. The Sheikh, he had a sign. He said, I have a sign. In London, when we were sitting in St. Anne's Monastery, he said one day, I have all my neighbors and everywhere they have a sign. You can be this one, you can be professor, you can teach this, you can make here a course, a certificate. This, you can be this, you can be that. So every house has a sign. And he said, I have also a sign. And did you see it? It's there at the wall. It is saying, here you can be nothing. Here you can become nothing. That is my sign. That is the reason why not so many people came. But sometimes came coming, but they didn't read the sign, you see. That is the trouble. They think they can become something. Yes, this is our. That is what Maulana is trying to teach us all his life, and even now, Sheikh Muhammad, he's teaching us this. He's teaching us this, how to become nothing, how to give up about your ego, how to give up about your aspirations. You have no aspirations. Aspiration is to become nothing. Nothing that is combined with love. If you love someone, you love him because of him or her. You love not for something.
You love for love. And you give love and you receive love. And there is no other thing. Es geht immer um die Liebe auf dem Weg. Der Weg handelt von Liebe. Und ist Liebe am Anfang und am Ende und dazwischen. Und auf diesem Weg sind die Aspirationen oder die Aspirationen, die du für dich hast, die gehören zum Ego. Ja, und die Liebe ist aber nur für die Liebe. Du liebst jemanden oder jemanden für die Liebe, nicht um etwas zu sein. Möge Allah uns Verständnis, rechte Verständnis geben, Inshallah. Einmal, da kam ein Derwisch in eine Stadt und er kam am Königspalast des Königs, in diesem Fall war es eine Königin, kam er vorbei an den Palast der Königin, dieser Derwisch, und da öffnete sich das Fenster und da kam die Königin ans Fenster, guckte aus dem Fenster, aus irgendeinem Grund. Und dieser Derwisch sah dieses wunderschöne Gesicht der Königin und hatte sich auf der Stelle verliebt und stand sprachlos und unbeweglich vor dem Fenster und die Königin war schon wieder verschwunden und er stand immer noch da, sprachlos und starr und guckte und starrte aufs Fenster und wartete, als das Fenster sich wieder öffnete. Er wartete 1 Stunde, 2 Stunden, einen halben Tag, dann setzte er sich hin und guckte im Sitzen aufs Fenster und der Abend kam und er guckte immer noch und die Nacht kam und er guckte immer noch und er wartete, wieder dieses wunderschöne Gesicht zu sehen. Und es dauerte Tage und 1 Woche und 2 Wochen und nach 3 Wochen war er von dem Staub der Straße nicht mehr zu unterscheiden. Er aß mit den Hunden, was die Hunde so fraßen auf der Straße, da hat er sich beteiligt. Und so ging die Zeit dahin und er war immer noch und wartete, dass er dieses wunderschöne Gesicht wiedersehen konnte. Und der Haushalt der Königin bekam das natürlich mit und die Königin hat die Diener rausgeschickt, die hat geguckt, die sollen nach dem gucken und sollen ihn mal herbringen, was mit dem ist. Und dann sind die Diener gegangen und haben den sich geschnappt, diesen Derwisch, der von der Straßenstaub nicht mehr zu unterscheiden war, haben sie reingebracht zur Königin. Und die Königin hat zu dem gesagt, hey, du Unverschämter, wie kommst du dazu, dich vor meinem Fenster zu platzieren und auf mein Fenster zu starren? Die ganze Zeit. Und dann sagte er, oh, meine Königin, es war Allahs Wille, dass du das Fenster geöffnet hast, in dem Augenblick, an dem ich vorbeiging und mein Blick auf dein Gesicht fiel. Und ich habe mich auf der Stelle in dich verloren. In dir? In dir. La hawla wa la quwwata. 3. Fall. Nee. Ich habe mich in dir verloren. In dein Herz. Ich habe mein Herz an dein Herz verloren. Ich habe nichts mehr außer dir. Dann sagt sie, Unverschämter, sei ruhig. Wie redest du mit mir? Ich bin die Königin. Was fällt dir ein?
du schmutziger Bettler, kommst hier rein und sagst, du bist verliebt. Solche Ansprüche. Du hast zwei Möglichkeiten. Du verlässt sofort dieses Land und kommst nie wieder. Oder wir machen dich einen Kopf kürzer. Das heißt also einen Kopf. Oder wir töten dich. Da sagt der Derwisch, oh, meine Königin, sei nicht so grausam mit mir. Ich habe mein Herz an dich verloren. Bitte schick mich nicht weg. Ich bin total verliebt, ich habe nichts mehr. Alles ist bei dir, alles ist zu dir gegangen. Ich habe nichts, bitte schick mich nicht weg, sagt er. Sie sagt, du hast gehört, den Entscheid, der ist unumstößlich, so sei es, so wird es sein. Und der sagt, unter Protesten und Beklagen erhebt er sich und will gehen. Da sagt die Königin, schlag ihm den Kopf ab. Er ist ein Lügner. Weil wenn er gesagt hätte, schlag mir den Kopf ab, weil ich habe eh nichts mehr. Ich wähle, dass du von den beiden Sachen wähle ich, dass du mir den Kopf abschlägst, weil ich habe nichts zu verlieren. Mein Leben ist schon bei dir, schon an dich verloren, mein Herz. Wenn er das gesagt hätte, hätte ich ihn geheiratet und hätte ihn zum König gemacht, sagt die Königin. Aber es war nicht richtig. Er hat gelogen. Sein Ego war da. Allah ist eifersüchtig. Eifersüchtig. Größte Eifersucht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nächstgrößte Eifersucht hat der Sheikh. Und dein Sheikh. Er ist eifersüchtig. Du sagst, du liebst ihn. Wo liebst du ihn? Mit was? Mit Sympathie. MashaAllah. In the morning coming, evening going. Morgens, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, am Ende der Zeit der Umma, morgens gläubig und abends ungläubig. Summa amanu, summa kafaru. There's a story, and it goes like this. There was a dervish, very poor dervish, traveling dervish, always traveling, and one day he reached a town in which there was a queen ruling, and it happened that he passed the palace of the queen, and it happened that the window opened, and the queen was just at the window looking out for something, and the dervish was looking at her face, and he was struck by her beauty. He was completely struck by her beauty. Couldn't move. Open mouth. Everything from him went out to that face, beautiful face. Then even the window was closing. He was looking and standing, not moving. He was just waiting for the window to open again and to appear this beautiful, angelic face. And he stand 1 hour, 2 hours, 3 hours, half day he's standing and not moving and looking there. Then he sit down, he cannot stand anymore, he sit down on the street, he's looking until the evening, whole night, next day, another day, he is eating something what the people throw away and the dogs are eating it, and he's taking share of the food of the dogs. And 1 week, 2 weeks, 3 weeks, after 3 weeks you cannot
discern him from the dust of the road. He looks the same. And always his face to that window, waiting to open again to see the beautiful face again, like this. And then the household of the queen, they got notice of that stranger, strange beggar who was sitting in front of the window and looking all the time and not doing anything. Queen ordered the servants to bring that person to her. And they brought him inside, and he was brought in front of the queen, and the queen said to him, "Hey, you impertinent one, how you dare to sit in front of my window, and I'm the queen, and you are staring at my window day and night and weeks even. How you dare this? Who are you?" He said, "I'm a dervish, simple dervish, and I'm traveling so many years. And it happened, it was Allah's will that I passed through your street, next to your palace, and it happened that the window opened and you were looking outside. I saw your face, and my heart went, it fly with 1,000 wings, it fly to you, my heart, completely. I have nothing but you." He said this. He said, "Oh, you, are you crazy? What are you saying? You beggar, dirty beggar, you dare to speak to me like that? Are you crazy? Impertinent one. You will, 2 options. You go immediately from this country, never come back, or we behead you. We take your head." He is lamenting. He say, "Oh, my queen, don't be cruel to me, to my soul, to my heart with you, my soul with you, my mind with you, everything with you. I have nothing. I have nothing. Don't send me away." He's saying, "Don't be cruel. If I have to go, I have nothing. I left it with you." He was lamenting. She said, "No, you heard what I said? This is like this, nothing else. You go or you be killed." And then he was lamenting and he said, "Don't be cruel." But they took him already and he was going to go. And he said, "Oh, don't be," and he was lamenting. And then she said, "Kill him. He is a liar. He is lying. It's not true what he said." If he would have said, "Oh, my queen, my heart is with you, I have nothing. My life already finished. My life finished. What life? I give my life to you. Behead me, kill me. Makes no difference to me." If he would have said that, the queen said, I will marry him and then make him king also, to be the king. That is what she said. But he didn't say that. He tried to, so there was some untruth, some lying in that. And Allah is very jealous. Most jealous, most heavy and most greatest jealousy with Allah subhanahu wa ta'ala. If anyone then the next
most jealous one is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then the next most jealous one is your Sheikh. He is jealous. You are saying you love your Sheikh. With what you love him? Which maybe with sympathy. We have, mashallah, Sheikh, we have a sympathy to you. A very sympathetic person. Sympathetic. Sympathy. Sometimes we come, sometimes we go. If everything nice, it's very nice. Not so nice, we don't come. Prophet said, sallallahu alayhi wasallam, in the end time of his ummah will be like in the morning they are believing, in the evening they are unbelieving. ثم آمنوا ثم كفروا. This is our state. You cannot turn your head or your face or your heart from the Sheikh. If you are in front of the king, even in front of the king, let's say you have a meeting with the queen for the afternoon tea. 4 o'clock or 5 o'clock, I don't know. 5 o'clock. 5, alhamdulillah, you know the protocol. 5 o'clock tea, you are invited. You will not turn your back to the queen. You will look that you are in front. You cannot turn your back. Adab, at least. That is only adab. Now we are speaking only about adab. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has 2 faces, they are saying. One, always in front of Allah, never turning. He's never turning. That face is never turning from Allah Almighty. Then he had another face looking towards, he has another face looking to Khalq, to the creation, looking to creation. He's looking to creation and he's looking to Allah Almighty. But never, Allah Almighty is never moving his face. Impossible. Man sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 Gesichter hat. Ja, ein Gesicht ist immer Allahs herrlichen Antlitz zugewandt, immer, ununterbrochen, wendet sich nie ab, nicht eine Sekunde, weniger als eine Sekunde. Und das andere Gesicht von ihm wendet sich der Schöpfung zu. Awliyas auch so. Großscheich Abdullah Faiz Darastani war in 24 Stunden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In Wachzustand, hat der Sheikh uns gesagt. Immer mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hat auch kommuniziert, je nachdem. Nicht abgewandt. Yes, the saints also, they have these, they are once when they saw the face of Allah subhanahu wa ta'ala, they never can turn away from it. And also with the Prophet, saints who are with the Prophet, they are
with the Prophet in awakening, not only seeing in dreams, awakening, in the awakening state. Like Sheikh Abdullah Faiz Darastani, he was always with the Prophet, 24 hours. In front of Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Yes, that is what we have to think about. It's good to think about it. And to ask, we have to ask if we feel that we are not there, then we have to ask for it. If we are feeling we are not there, we have to ask. You must ask. And whom you must ask? You must ask your Sheikh. He is with you. Even we are turning away from him, he is forgiving, as he is representing the forgiveness of Allah Almighty. He will turn to you if you are asking. MashaAllah, the brothers, they call me 12 o'clock in the night, MashaAllah. And what I said? Huh? The Sheikh has the forgiveness of Allah. Yeah, he is turning to you. He is representing Allah Almighty and representing the Prophet. He will turn to you if you turn to him. Then you must ask. You must ask for love. You can ask your Sheikh to give you more love for Allah. You can, or for Prophet. And you can ask Allah to give you more love for your Sheikh. A very good dua. Und wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Liebe nicht vollkommen ist, dann müssen wir darum bitten. Dann müssen wir darum bitten. Das ist der Weg. Der Weg ist die Liebe. Liebe zum Propheten. Vor der Liebe zum Propheten kommt die Liebe zum Sheikh. Das ist der Weg. Wenn wir nicht haben, müssen wir bitten. Und wen bittest du? Du bittest deinen Sheikh. Er ist der Repräsentant von Allahs Ghafar, Ghafurur Rahim, Ghafar. Er repräsentiert diesen Namen. Er ist es, sozusagen. Fragst ihn. Und obwohl du dich abgewendet hast, immer wieder abwendest, wendet er sich zu. Wenn er sieht bei dir, dass du einfach wie ein Kind, ein unerzogenes Kind, das zu schwach ist, seinem Ego zu widerstehen, dem Nafs zu widerstehen. Er weiß es und er guckt und du willst die Liebe, seine Liebe, sagt er ja. Und du musst ihn dann fragen nach der Vollkommenheit dieser Liebe, dass du mehr liebst. Du musst es tun. Und er stellt die Liebe her zum Propheten und zu Allah. Du kannst ihn bitten um Liebe für den Propheten und für Allah zum Beispiel. Kannst du bitten. Für ihn natürlich sowieso, aber ihn musst du lieben einfach. Dann bittest du ihn für die Liebe zum Propheten und zu Allah. Und Allah kannst du bitten um die Liebe zu deinem Sheikh. Und zum Propheten auch. Das ist gut. We have to ask. Because this is the main way. The people, they are saying this and that.
and so many rules and this and that, but it's not. Then they say, I want to become Muslim, but what is involved to become Muslim? And I don't know what. But they want also this and that. Yeah, take everything, what you can get, no problem. But anyway, it's not about that. It's about love. Only that point. And this you have to prove. And you are tested. We are tested. Every day we are tested. How is our love? How is your love for your Sheikh? And since you don't know how to love him also and how to do it, then he tells you what to do. He tells you, love my children. You are all my children. Love my children. I will be happy with you. If you don't love your brothers and sisters, I will not be happy with you. And you will not get a place in my heart. This is the way. You have to love your brothers and sisters as you love your Sheikh. This is rule. If you want rules, statements, this is rule. But you don't love your brothers and sisters. Even you don't love your Sheikh. Sheikh saying, love my children, you say no. I'm very angry with that one. Very angry. I don't pray for him. I pray against him. Yes. You think it's a joke? No. This is happening in our Jamaat. If you call that a Jamaat. Far away, we are far away. Far away. But inshallah, Allah gives. If you ask, He gives. Was tun wir, um diese Liebe zum Sheikh zu tun? Wir können nichts tun. Wir können was tun. Nicht direkt, schwierig. In der stillen Stunde gehst du zum Sheikh und bittest ihn. Dann, jeden Tag musst du es zeigen und beweisen und machen. Der Sheikh hat was verlangt, er will was von dir. Er hat gesagt, du kannst nicht einen Platz in meinem Herzen bekommen, wenn du nicht meine Kinder liebst. Deine Brüder und Schwestern. Alle meine Kinder. Bin ich zufrieden mit dir, wenn du die nicht liebst? Ich bin nicht zufrieden mit dir, wenn du dich selbst mehr liebst, letztendlich. Prophet ist nicht, du hast kein Iman, wenn du nicht den Propheten mehr liebst als dich selbst. No iman for anyone who is not loving the Prophet more than himself. But we all love him ourselves, very much. Mostly. We look to ourselves. We are busy with ourselves. Automatically. No need for anything. Automatic. It's running the program. Programmed from the beginning. Your mother programmed it, your teacher programmed it, your father programmed it, everyone programming, they are all programmers. Now we are programmed. And it needs a very clever IT expert like Hassan to deprogram you, to make it deep, how you say, when you clean the computer. Deformating, deformation, yes, very deformed. We are getting deformed. Very good. Nobody will look at you because you are so deformed. Doesn't matter. Very good. Nobody looks at you. Very good. Very good. Only Allah looking at you. Do you think anyone important but Allah? You want anything from anyone but Allah? It's wrong, they say. Completely wrong. Completely. To want anything, ask anything,
hope anything from anyone but Allah Almighty. That's what they say. That's completely wrong. But we are constantly hoping from anyone and everything. Every dunya, we are hoping everything. All the time. And Prophet saying, sallallahu alayhi wa sallam, you don't have iman unless you love me more than yourself. You love your Prophet more than yourself? No, you love yourself. You are busy with yourself from morning to night. Very busy. Even when you are very pious and praying and making zikr, even that is also you do for yourself. Because you want to be something. I want to be a wali, a saint, ein heiliger Strohsack. Ich möchte ein heiliger Strohsack werden. Deswegen mache ich viel Zikr und viel Gebet. Ich bin ganz fromm. Es frommt mich. Warum? Ich möchte ein heiliger Strohsack werden. Ein wandelnder heiliger Strohsack. Bist du schon. Ist schon okay, hast schon erreicht. Willst du ein Zertifikat kriegen? Okay. In your holiest hour, in the time of tahajjud. Now it's coming that one. In the time of tahajjud, nobody looking. Alhamdulillah, finally I can be sincere. This is the holy hour of 3 o'clock. No, can't be. I'm sleeping. No, it doesn't matter. 3 o'clock and you are praying holy tahajjud. Nobody disturbed me. It's only Allah and myself. And nobody can look at me. And I'm not looking at anyone. Allahu Akbar. Then somebody looking. Can't be. Nobody here. My wife is sleeping. Yes. My children, they are not here in this room. Somebody, then, yes, it's myself, I'm looking at myself. There was some, hello, how are you? I'm fine. Pray, go on, I look at you. Not yet. Yes. And then the Prophet said, sallallahu alayhi wa sallam, if you don't love for your brother and your sister what you love for yourself, no iman. You think you are a believer? If you don't want for your sister, for your brother what you want for yourself, in the same way, you think you are a believer? What you believe? I believe that I get something to drink now. And not coming. Oh, I lose my belief. Yes. You think what you believe? You believe that Allah is one? And that everything is the same? That His grace and His mercy and His beauty and it is going to everyone the same, no difference? You are not different from your brother and your sister, you are exactly the same? Is that the belief? That Allah is Ahad, a Samad, a one, or not? La ilaha illallah, or not? Yes, should be like this, but we don't believe it. We love for ourselves more. If anyone has big luck and he is such a good one and he is so lucky, I say, Alhamdulillah. Yes? But my joy is in limits. Unfortunately,
I have to say this, I'm sorry, maybe you thought different, but if my joy is not, and if I get the same thing what he get, I am very joyful. The same joy, not 1 millimeter less or 1 milligram less, I have to feel when that my brother get that same thing. Same joy. Not the same joy, no belief. Not yet. We have to work on it. No? We have to work. It's good to work on it. Let's work on it. Let's try it. Let's do every action, it's our last action. Before you die. Yes. Inshallah. Lass uns so sein, inshallah. Lass uns den Beat, dieser Beat, Alhamdulillah, ist leicht gemacht. Wir sind mit dem Sheikh und wir haben Hoffnung und auf diese Barmherzigkeit mit dem Sheikh, da beruht unsere Hoffnung. Aber lass uns Ehre kriegen in diesem Leben noch. Den Beat ernst nehmen. Den Beat gibt es zum Sheikh, gibt es auch Beat zu den Brüdern und Schwestern. Nicht nur zum Sheikh. Du darfst den Sheikh nicht verraten, du musst ihn verteidigen, musst für ihn kämpfen, du musst dein Leben für ihn hingeben, deinen Besitz für ihn hingeben. Das ist Beat. Und auch für deine Brüder und Schwestern. Haben die gemacht, die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. When they gave Beat, they gave their life for Prophet, their belongings for the Prophet, their life for the Prophet, everything for the Prophet, also for their brothers and sisters they gave. When they were dying in the battle of maybe Uhud, and there was 10 people dying and one bringing water to them, then that one, he said, no, there's the other one, gives this water to him. And only maybe this water. And this person was trying to give these dying people water, and everyone said, no, give to them. Next one said, no, give to him. He's also, give to, nobody drink. All 10 of them, they didn't drink. They give to them. This is test. Now it's easy, but wir haben Deutsch gesprochen, ne? Oder nicht? Hm? Was habe ich gesagt? You must not trade your sheikh. Be a traitor to your sheikh. A traitor? Huh? Traitor to the sheikh is a traitor to your brothers and sisters. Being with shaitan is a treachery, being with shaitan. Being with ego, also treachery. Mit dem Ego zu sein ist Verrat, mit Shaitan zu sein ist Verrat. Verrat am Sheikh, Verrat am Propheten, Verrat an Brüdern und Schwestern. Das Beat ist das Gegenteil. Du schwörst es nicht zu tun. Okay, es ist kullu amalu biniyat, ja? According to the intention. Wir haben die Intention, das ist okay. Wir haben keine andere Wahl. We have only the intention. Doesn't matter, but you must make always new intention. May Allah help us, inshallah. Amen. To strengthen our heart, to strengthen our love, open the doors, Amen. More and more. Amen. Make salawatu sharifa, a lot. Anyone reading Dalai Khairat, read. If you want the Prophet's love and your Sheikh's love, read Dalai Khairat. It's a miracle, makes miracles with you. If you cannot, doesn't matter. Read Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. 100, 200, 300, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. And you increase your love for Prophet and for your Sheikh and for brothers and sisters. With intention. With this intention. With this intention. Oh, human being, make it.
Where are you looking? What you want? What you can get better than this love for Prophet? Everything is based on his love. Every atom refers to Prophet. Every molecule refers to Prophet. Whole creation refers to Prophet. Everything refers to Prophet. Refers to Prophet. Where you want to refer? Alles bezieht sich auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf seine Liebe, die ganze Schöpfung, jedes Atom, vom kleinsten bis zum größten. Alles, was es gibt in dieser Schöpfung, bezieht sich auf die Liebe, bewusst oder unbewusst. Wo willst du hin, o Menschenkind? Wo willst du hin? Ist okay, jeder geht sein Weg. Allah Karim, wa Rahim, wa Furur Rahim, wa min Allah Tawfiq, wa Rahmat al-Fatiha. Bismillah. Amen. Astaghfirullah. Astaghfirullah. I'm very sorry to speak so much, but you inspire me. Let's pray. We are ready. Rahat, host rahatak. Allah. Azan, Nuazin. Yunus, bist du hier? Yunus, komm, mach Azan. Allah, oder? Ja, ist okay. Yunus, komm. Was? Yunus, bist du da?